everyone, welcome. Today's lesson is going to focus about jobs and work. So this will cover the occupation lists, right? Not everything, but some of the occupations that would be useful for us to talk about jobs. අද අපි කතා කරන්න යන්නේ එක එක වෘත්තීන් ගැන සහ ඒකට අදාළ වෙන vocabulary එක ගැන. සාමාන්‍යයෙන් මේ topic එක එන්නේ IELTS වල speaking වල part 1 එකටත් කලින් සමහරක් වෙලාවට 1 එකටත් එන්න පුළුවන් නැත්නම් self introductions වලදීත් එන්න පුළුවන්, right? So this is basically going to focus on the speaking test and it will touch on the speaking part 1 or even during the introduction session, right? Right. Pick any 3 questions you wish to answer. Now, if you're at home, which you are definitely, right, I would like you to pick out 3 questions out of the 5 and try to speak out the answers. Let me tell you one by one. What kind of job do you want to have? So you don't have it at the moment, but that is your desire and that is what you want to have in the future. What are some highly paid jobs to do? So around the world, sometimes it is different. In Sri Lanka, there could be job opportunities which pay you quite a lot of money. And what are some of the highly paid jobs to do in Sri Lanka? Or if you go abroad and if you have something in mind, what would you like to do? What are some dangerous jobs to do? So it's not very safe, it is risky, and what kind of jobs are those? What is your mother? What is your father? In the sense, what are their job occupations or what do they do by profession? Okay? දැන් මෙතනදී ඕගොල්ලන්ට කැමති questions තුනක් pick කරලා උත්තර ලියන්න නැත්නම් උත්තර හයියෙන් කියන්න පුළුවන් ගෙදර ඉන්නවනම් so that මම කරනකොට ඕගොල්ලන්ට බලන්න පුළුවන් මගේ ඒවත් එක්ක මොනවද තමන් ලියලා තියෙන උත්තර හරිද වැරදිද කියලා, right? What kind of job do you want to have? මොන වගේ රස්සාවක්ද ඕගොල්ලෝ කරන්න කැමති? ඉස්සරහදී තාම නැහැ ඒ රස්සාව. හැබැයි ඉස්සරහදී කරන්න කැමති රස්සාව මොකද්ද? What are some highly paid jobs to do? ලංකාවේ මොනවද සාමාන්‍යයෙන් වැඩි පඩි ගන්න පුළුවන් රස්සාවල් මොනවද? ලංකාවේ මොනවද? සමහරක් වෙලාවට ලංකාවේට වඩා වෙනස් ලෝකෙ පුරා තියෙන අනිත් job opportunities එක බැලුවාම ඉතින් මොනවද ලංකාවේ සහ ලෝකෙ තියෙන highly paid jobs මොනවද? What are some dangerous jobs to do? Safe නැති තමන්ට risky වෙන jobs මොනවද සාමාන්‍යයෙන් තියෙන? What is your mother? What is your father? තමන්ගේ අම්මා තාත්තගේ jobs මොනවද කරන වෘත්තීන් මොනවද? Right? So let's have a look at the 2 easy ones, right? What is your mother? So basically I'm going to answer about my mother, right? So my mother is a teacher, okay? And then my father is an accountant by profession. Okay, so you can pick and choose or tell or write down what does your mother do. So you can have different jobs, right? She could be a manager if she's at home looking after yours. She could be a housewife, okay? She could be an engineer, a doctor, depending on the job. Then your father, my father by profession was an accountant, right? But you can tell us what your father is usually doing, right? Is he an engineer, a doctor? If he's having his own company, he's an entrepreneur or businessman. So what your mother and father is doing by profession, right? මේ questions දෙක ලේසිම questions දෙක හින්දා තමයි ඉස්සෙල්ලාම select කරේ. එතනදී පළවෙනි එක තමයි තමන්ගේ අම්මා මොකද්ද කරන්නේ කියන එක. ඉතින් තමන්ගේ අම්මා කරන වෘත්තිය කියන්න පුළුවන් එක්ක දොස්තර කෙනෙක්, එක්ක ඉංජිනේරුවෙක්, එක්ක මැනේජර් කෙනෙක්, එක්ක ඕගොල්ලෝ බලා ගන්නවා ගෙදර ඉඳන් housewife කෙනෙක්. ඒ ගැළපෙන රස්සාව ලියන්න පුළුවන්. ඊළඟ එක තමයි තාත්තා මොකද කරන්න කියන එක. ඉතින් තාත්තා තමන්ගේ බිස්නස් එකක් තියෙනවා නම් බිස්නස්මන් කෙනෙක් නැත්නම් අපි කියනවා entrepreneur කෙනෙක්.
එන්ජිනේරුවෙක් වෙන්න පුළුවන් අය, ඩොක්ටර් කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්, නර්ස් කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන් සමහරක් අයට. ඒ කරන රස්සාව මොකක්ද කියලා ලියන්න පුළුවන්. right? What kind of job do you want to have? So that is kind of your dream job. What do you want to have, or what do you want to do by profession, right? So you could either say you want to be a doctor, you want to be an engineer, right? You want to have your own company, you want to have your own business, right? So what kind of job do you want to have? So you want to be an entrepreneur, you want to be a manager, okay? You want to be a civil engineer, you want to be a quantity surveyor. Who do you want to be, right? What are some highly paid jobs to do? So usually in Sri Lanka, we have a few job categories, right? And most of us call it white collar jobs. And usually in Sri Lanka, those are the highly paid jobs. I'm not sure, this is just my experience, right? If you write something else or different to my answer, that is still fine if that's what you feel it is like, right? So usually doctors are paid high wages, not a lot, but if they have their own private practice, then they could earn a lot, okay? Managers in blue chip companies, that means very big companies that are being run, if they're managers, then they would get highly paid salaries, and they're highly paid, okay? Apart from that, engineers are highly paid, okay? But around the world, it could be a little different, okay? Designers are highly paid abroad, okay? And even carpenters, plumbers, people who do those kind of jobs are actually highly paid because they're highly skilled job categories. Now, what are some of the dangerous jobs to do? I'm not quite sure in terms of what you believe, but I believe like if you're a pilot, it's kind of a dangerous job because you're taking a plane and it doesn't have any route, or it's not on the land, okay? So probabilities of it crashing could be very high, okay? And if you're like a sailor, a person who goes in ships, okay, a seaman, again, there is high risk involved in it, so it could be very dangerous, right? Apart from that, you could write your own thing, what you feel is a highly dangerous job, right? දැන් මෙතනදී ඕගොල්ලන්ට කැමති උත්තරයක් ලියන්න පුළුවන්. ඒක හරිද වැරදිද කියන එක නෙවෙයි ප්‍රශ්නේ. ඕගොල්ලෝ ඒක හිතන විදියට ඕගොල්ලන්ට හරි කියලා හිතන එක ලියන්න පුළුවන්. What kind of job do you want to have, right? මොන වගේ රස්සාවක්ද තමන්ට කරන්න කැමතිද? තමන්ට සිහිනයක් තියෙනවා මේ තැනට තමයි තමන්ට යන්න ඕනේ කියලා. එක්ක තමන්ට ෂෙෆ් කෙනෙක් වෙන්න ඕනේ, හොඳට කෑම හදන කෙනෙක්. එක්ක තමන්ට තමන්ගේ බිස්නස් එකක් තියෙන්න ඕනේ. So you want to be a businessman. නැත්නම් අපි කියන entrepreneur කෙනෙක්, නැත්නම් තමන්ට engineer කෙනෙක් වෙන්න ඕනේ, architect කෙනෙක් වෙන්න ඕනේ, ගෘහ නිර්මාණ ශිල්පියෙක් වෙන්න ඕනේ. හින්දා තමන්ගේ හිතේ තියෙන එක තමන්ට මෙතන ලියන්න පුළුවන්. What are some highly paid jobs to do? දැන් ලංකාව ගත්තොත් සාමාන්‍ය ලෝකයේ අනිත් රටවල් වලට වඩා වෙනස්. අපි සාමාන්‍යයෙන් highly paid jobs කියලා කියන්නේ ගොඩක් වෙලාවට white collar jobs. ඒ කියන්නේ අපි රස්සාවකට යන pay කරන jobs තමයි අපි සාමාන්‍යයෙන් කියන්නේ white collar jobs කියලා. ඉතින් අපි ගොවිතැන, agriculture ඒ වගේ ඒවා අපිට මෙහෙ වැඩි සල්ලි හම්බෙන්නේ නැති jobs කියලා තමයි අපි consider කරන්නේ. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් ලංකාවේ මිනිස්සු හිතන්නේ දොස්තර නැත්නම් ඉංජිනේරුවෙක් නැත්නම් accountant කෙනෙක් නැත්නම් හොඳ company එකක manager කෙනෙක් වුණොත් හොඳ රස්සාවක් තියෙනවා, හොඳ පඩියක් තියෙනවා. ලෝකේ අනිත් රටවල් ගත්තොත් ඩිසයිනර්ස්ලා වගේ වඩු කර්මාන්තයේ ලියන්නේ නැන්ට වඩුවන්ට ගොඩක් පේ කරනවා. ඊට පස්සේ ප්ලම්බර්ස්ලා කිව්වොත් ඔය බට හදන අයට, ජල නල කරුවන්ට ඒගොල්ලන්ට highly paid skilled job එකක් කියලා කියනවා. ඒගොල්ලන්ට ගොඩක් සල්ලි ගෙවනවා. ඊට අමතරව ඇග්‍රිකල්චර් සෙක්ටර් එකේ ඉන්න අයට සාමාන්‍යයෙන් ගොඩක් ගෙවනවා. මොකද ඒව ඇවිල්ලා ස්කිල් ජොබ්ස්. ලංකාවේ සාමාන්‍යයෙන් අපි ස්කිල් ජොබ්ස් අඩුයි. ඒ හින්දා තමයි අපිට white collar jobs වලට වැඩියෙන් ගෙවන්නේ. හැබැයි ලෝකේ ගොඩක් අනිත් රටවල් වල ફોකස් කරන්නේ ස්කිල් එකත් එක්ක යන එකක්. ඒ හින්දා ඒවට highly pay කරනවා. ඕගොල්ලන්ට හිතන එක ඕගොල්ලන්ට ලියන්න පුළුවන්. ඒක වැරදි නැහැ. This is just my explanation. මම හිතන එක, right? What are some of the dangerous jobs to do? දැන් මොනවද ලෝකේ තියෙන භයානක රස්සාවල්? ගොඩක් භයානක ඒවා
නැතුව ඇති right but it depends තමන් කරන රස්සාව අනුව සහ තමන්ට කරන්න ඕන දේ අනුව සාමාන්‍යයෙන් ලංකාවේ අපි දන්න රස්සාවල් වලින් පයිලට් කෙනෙක් නම් ප්ලේන් එකක යනවා නම් සාමාන්‍යයෙන් ඒකේ රිස්ක් එකක් ඉන්වෝල්ව් වෙලා තියෙනවා. මොකද අහසේ යන එකක් කඩාගෙන වැටෙන්න පුළුවන් chances වැඩි. ඒ හින්දා ඒකේ රිස්ක් එකක් තියෙන හින්දා සාමාන්‍යයෙන් අපි කන්සිඩර් කරනවා ඒක ඩේන්ජරස් ජොබ් එකක් කියලා. ඊට අමතරව සීමන නැත්නම් අපි කියනවා ෂිප්ස් වල යන අයට මාස 6ක් 8ක් වගේ කාලයක් ඒගොල්ලෝ ෂිප් එකේමයි ඉන්නේ. එතකොට ඒක අපි කන්සිඩර් කරනවා ඩේන්ජරස් නැත්නම් රිස්කි ජොබ් එකක් කියලා. ඒ ටික තමයි අපේ එක්ස්පෝෂර් එක. හැබැයි ලෝකේ තව ඕන තරම් තියෙනවා ස්ටන්ට්මන්ස්ලා it's a dangerous job. ඒ කියන්නේ ස්ටන්ට්ස් කරන අය වැටෙන්න පුළුවන්. I think there are so many risks involved in it. ඒ හින්දා ඒ වගේ job එකක් dangerous jobs වෙන්න පුළුවන් ලෝකේ අනිත් රටවල් වලත් එක්ක බලනකොට you can have a look at it and see which are the dangerous jobs around the world, right? Okay, moving on, guess and fill the blanks, okay? So I'd like you to take a few minutes, pause the video here and try to guess what these job opportunities are. And then once you have guessed all, you can then replay the video and then go on from there onwards, right? මෙතනදී gaps ටික fill කරන්න ඕනේ මේ තියෙන හිස්තැන් වලට. මම කැමතියි ඔයගොල්ලෝ වීඩියෝ එක pause කරලා මේ ටික ඉස්සෙල්ලා complete කරන්න බලන්න. ඊට පස්සේ තමන් ඔක්කොම ඉවරුණාට පස්සේ එතනින් නම් දිගටම වීඩියෝ එක බලාගෙන යන්න, right? So I'll give you a few minutes to quickly fill in the gaps. හරි. So මම හිතනවා ඔයගොල්ලෝ gaps ටික fill කරලා ඇති කියලා. I'm assuming that you would have done the activity on your own and that you would have completed the words. So let us have a look at the first one, okay? So a person with a blackboard starting with the letter T, we call that person a teacher. Okay. Next one, he's got this like horse, right? And he's covered all his face, right? Usually it would take water, so he is a fireman. Okay. We know this figure a lot because we've seen it here in Sri Lanka. We've had the war for a long time in Sri Lanka, so therefore it's a soldier. Again, these occupations we have seen a lot in Sri Lanka, right? Because you're quite familiar with different TV channels having these kind of people. They are called a reporter. Okay, so they go to the ground and they actually take information what is happening and they come and tell it to the people so that the TV channel is able to broadcast the news, right? So soldier actually fights in the battles, right? And they are the front line to save a country. Fireman, he helps us to protect against the fires. If there's a big fire somewhere, we quickly call them and they come to help us. A teacher is a person who gives you the knowledge in all jobs, right? Someone has to teach you. So a teacher helps you to get knowledge. Next, let's have a look at it. Here we have a stethoscope, right? And people who use a stethoscope are called a doctor. There is a truck here, okay? Again, a very skilled job and high-paid job abroad. We call them a truck driver. Next one, okay? She's got something inside, okay? And who holds these kind of things? They are called scientists. A person who has a lot of animals in a yard, we call them a farmer. Okay. So doctors help us when we are sick. They give us medicine and they cure sicknesses and they help patients. Truck driver usually drives a truck, okay? And they transport goods from one place to another place. We have scientists finding new things, okay? So there's a beaker here and she's got some red color liquid in it, okay? So scientists help us to find new things and even medicine, right? Here there is a farmer, okay? So farmers actually help us to
sometimes grow things, as well as to take care of animals for poultry, right? So we have all the pork, the beef, the chicken, the eggs coming from the farmers, the farmyards, right? හරි මේ ජොබ්ස් ටික ගත්තොත් මෙතන තියෙනවා 8ක් එක එක ජොබ්ස්. දැන් මෙතන ඉන්නේ ටීචර් කෙනෙක්. ටීචර් කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් අපිට දේවල් උගන්වන කෙනෙක්. ඕනම ගුරුවරයෙක්ට අපි කියන්නේ ටීචර් කියලා. next අපිට ඉන්නවා fireman. ඕනම ගින්නක් තියෙන වෙලාවට ගිනි නිවන්න එතනට එන්නේ fireman. ගිනි නිවීමේ හමුදාවේ ඉන්න අයට අපි කියනවා fireman කියලා. මෙතන ඉන්නේ හමුදා සොල්දාදුවෙක්. So soldier කියලා කියන්නේ අපිට යුද බිමේදී උදව් කරන කෙනෙක්. එයා තමයි first front line එක හැටියට ඉන්නේ ඕනම රටක. reporter කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් ඕනම සිද්ධියක් මොන හරි පළාතක කොහේ හරි තැනක වෙනවා නම් ඒ කෙනා එතනට ගිහිල්ලා ඒ වාර්තාව අරගෙන ඇවිල්ලා TV එකට දෙනවා. නිවුස් channel එකේ ඒක broadcast කරනවා. එතකොට reporter කෙනෙක් තමයි ගොඩක් වෙලාවට ගිහිල්ලා ඔය information හොයාගෙන news හොයාගෙන ඇවිල්ලා දෙන්නේ TV channels වලට. next one doctor. හැමෝම දන්නවා දොස්තර කියන කෙනා ලෙඩ සනීප කරන්න ලෙඩුන්ට බෙහෙත් දෙන්න ඉන්න කෙනෙක්. next one truck driver. truck driver කියලා කියන්නේ truck එකක් එලවන කෙනෙක්. එක තැනක ඉඳන් තව තැනකට බඩු ප්‍රවාහනය කරන්න අපිට උදව් කරනවා. සහ ලෝකේ සාමාන්‍යයෙන් අනිත් රටවල් වල මේ රස්සාවට ගොඩක් සල්ලි දෙනවා. මොකද ඒක ස්කිල් ජොබ් එකක්, බර වාහනයක්. ඒ වගේ වෙලවන අයට ටිකක් පඩි වැඩි. සයන්ටිස්ට් කියන්නේ විද්‍යාඥවරයෙක්. ඒ හින්දා විද්‍යාඥවරු කියන්නේ අලුත් දේවල් සොයා ගන්නවා, අලුත් බෙහෙත් ಜಾති හොයා ගන්නවා, නව දේවල් හොයාගන්න කෙනෙක්. farmer කියලා කියන්නේ ගොවියෙක්. එකක් තමයි farmersලා ඉන්නවා, එළවලු පරතුරු වගේ වගා කරන farmersලා ඉන්නවා. ඊට අමතරව farmersලා ඉන්නවා මස් සඳහා සත්තු ඇති කරන farmersලාත් ඉන්නවා. ඒතකොට අපිට හරක් මස්, එළු මස්, කුකුල් මස්, බිත්තර ඔය ඔක්කොම එන්නේ farmers ලාගෙන් තමයි. කිරි, හරි. ඒ ඔක්කොම එන්නේ farmers ලාගෙන්. මෙතනදී දැන් අපි බලන්න යනවා එක එක වචනේ හරියට pronunciation මොනවද කියලා. මොකද මේක ඇවිල්ලා vocab lesson එකක්. වචන ඉගෙන ගන්න ඕනේ, වචනේ තේරුම ඉගෙන ගන්න ඕනේ. ඊට අමතරව වචන pronounce කරන්න පුරුදු වෙන්න ඕනේ. So what we are going to do now is have a look at the pronunciation. Now, because this is a vocab lesson, it is important for us to learn the word, know what it means, and then most important thing is the pronunciation. Okay? So let us have a look at it one by one. Teacher, ch sound. Okay? So it's teacher. Next one, fireman. If there are a lot, firemen. If there is one, fireman. Next one, soldier. J. Soldier. Sword නෙවෙයි. Okay? Soldier. Next one, reporter. Reporter. Doctor. Doctor. Truck driver. V. Okay? Not truck driver. Okay? Truck driver. Truck driver. Next one, scientist. Scientist. If there are many of them, scientists. Okay? That pronunciation should be very clear. ඒ අපි pronounce කරන එක clear වෙන්න ඕනේ. එක්කෙනෙක් නම් scientist. ගොඩ දෙනෙක් ඉන්නවා නම් scientists. Next one, farmer. Farmer, right? So let's have a look at it. Teacher, fireman, soldier, reporter, doctor, truck driver, scientist, farmer. Okay, so you could have the plural form of all of these words, right? Teachers, firemen, not firemen, කියලා වචනයක් නෑ, firemen. Soldiers, reporters, doctors,
truck drivers, scientists, farmers. So you could have the plural one as well if you want to talk about all of them in general. Okay? Right. Moving on, there's some more here. Right? Again, same way. Please continue to write it in the same paper that you already wrote the other ones, right? Pause the video here and guess what these words mean. Once you have finished, then watch the video from there onwards, right? ඉස්සෙල්ලා වගේම ඒ කොලේටම මේ vocab ටිකත් එකතු කරගන්න. වීඩියෝ එක pause කරන්න. pause කරලා මේ ටික ඉස්සෙල්ලාම fill කරන්න. gap fills ටික කරන්න. ඉවරුණාට පස්සේ වීඩියෝ එක එතනින්නම් බලන්න. එතකොට මාත් එක්ක උත්තර ටික check කරන්න පුළුවන්. I hope you have now written the answers. So let us have a look at the answers, right? මං හිතනවා ඔගොල්ලෝ දැන් උත්තර ලියලා ඉවර ඇති කියලා. අපි බලමු මෙතන ඉඳන් මොනවද තියෙන වචන ටික කියලා. Right? This is a person who makes yummy foods, right? They can make cake, they can make different types of pastry, different types of food, and different types of dishes, right? So we call them a chef. Next one, okay? I personally love this job, okay? People who do these kind of jobs. So this one here is, what is this? This is a plane, right? So a person who drives a plane, it's not driving rather, okay? A person who takes the plane, we call them a pilot. Okay, just like a person who drives a bus is a bus driver. Okay, so here we have a bus driver, a person who drives a bus. Okay, next one, a person who's always at the till and they tell us the price and they give us back the change is called a cashier. Okay. A person who is very creative, who can draw pictures or paint pictures, is called an artist. Okay, so usually any creative person is known as an artist, right? People who sing, who dance, they're also artists, but usually we call artists as the people who can draw well and paint well, okay? Next one, a person who does sports, can be running, can be high jump, long jump, okay? We call them an athlete. We know this job opportunity, right? But usually in Sri Lanka, they don't wear blue color or black color. They wear green color, okay? Like a khaki green. And we call them police officers or police officer because there's one person here. So a bus driver, a person who can play instruments well, okay, is a musician. Right, so මෙතනත් තියෙනවා jobs 8ක්. හරි, ඒ එකින් එක බලමු jobs මොනවද කියලා. පළවෙනි එක්කෙනාට හොඳට කේක් හදන්න පුළුවන්, පේස්ට්‍රි වර්ග හදන්න පුළුවන්, සමහරක් අයට උයන්න පුළුවන්, right? ඒගොල්ලන්ට අපි කියනවා chef කියලා. ඊට පස්සේ plane එකක් එලවන කෙනෙක්ට අපි කියනවා pilot, ගුවන් නියමුවා කියලා, right? බස් එකක් එලවන කෙනාට අපි කියනවා bus driver කියලා. අපිට මේ සුපර් මාකට් එකට හරි කොහෙට හරි ගියාම ටිල් එකේ ඉන්න කෙනා අපිට ප්‍රයිස් එක කියනවා, අපිට ඉතුරු සල්ලි දෙනවා, ගාන මෙච්චරයි කියලා කියනවා. එහෙම කෙනාට අපි කියනවා cashier කියලා. සාමාන්‍යයෙන් පින්තූර අඳින නැත්තම් චිත්‍ර ශිල්පියාට අපි කියනවා ආටිස්ට් කියලා. දැන් ලංකාවේ සමහරකට සින්දු කියන අයටත් ආටිස්ට් කියනවා, සංගීතවරුන්ටත් ආටිස්ට් කියනවා, නළු නිළියන්ටත් ආටිස්ට් කියන එක හරි වැරදි නැහැ. හැබැයි සාමාන්‍යයෙන් අපි කියන්නේ ආටිස්ට් කියන්නේ ආටිස්ටික්. ආර්ට් අඳින කෙනෙක්ට අපි කියනවා, චිත්‍ර අඳින පේන්ට් කරන කෙනෙක්ට අපි කියනවා ආටිස්ට් කියලා. right? මොකද අපි සින්දු කියනවා නම් කියන්නේ singer කියලා. music පුළුවන් නම් එක එක instruments ගහන්න පුළුවන් නම් අපි යාර කියන්නේ musician කියලා.
හරි ඕනම ක්‍රීඩාවක් කරන කෙනෙක්ට අපි කියන ඇත්ලීට් කියලා. දුර පයින්නවා වෙන්න පුළුවන්, කඩුව විසි කරනවා, හෙල්ල විසි කරනවා. පොලිස් ඔෆිසර් කියලා අපි අඳින්නේ නිල් පාට නෙවෙයි අපේ පොලිසිය අය. අපේ පොලිසිය අඳින්නේ නිකන් ගොම කොළ පාට වගේ ඇඳුමක්. ඒ පාටින් එන එකක්, right? So බස් ඩ්‍රයිවර් අපි කරා බස් එකක් එලවන කෙනෙක්. මියුසිෂියන් කියලා කියන්නේ සංගීතඥවරයෙක්, right? Right. දැන් අපි බලමු එක එක වචනේ හරියට pronounce කරන්නේ කොහොමද කියලා. So now we are going to have a look at how to pronounce these words properly. Let's have a look at the first one. Shh, right? Just like we say shh, don't shout. Chef, right? Chef කියන්නේ, right? දැන් ඉස්සෙල් එක ගත්තොත් ch කියන්නේ ch, right? Teacher කියන්නේ නේ අපි teacher, right? But මේක ගත්තොත් chef, right? Now I want to teach you different letter, right? These letters are known as phonic letters, right? දැන් මෙතනදී මම කියලා දෙනවා එක ටිකක් වෙනස් අකුරක්. ඒක ඇවිල්ලා phonic letter එකක්, right? So this letter here, okay, it's a little different. It's not in the English alphabet, but I want you to get used to it. Right, so let's have a look at the sound of this letter. So we have sh, okay. This one is actually pronounced as sh. But when we write, okay, we can write different letters and the sounds could be very different. So this one is church. This one is chef. And this one is right. So let's have a look at the ch, ch, ch sounds. Okay. So this one is church. It's got a ch sound. This one is the one that has this sound. Sh, chef. Okay. This one is not monarch, but it is monarch. Okay, so they've got different sounds and that is what you need to learn. Okay, so this one is ch, this one is sh, this one is k. Okay, so church, ch, this one is chef, this one is monarch, k. Right? So remember, just because there is ch, it's not always the ch sound, like chef, okay? It's a chef. Right, so moving on, let us have a look at the other words. Pilot, cashier, cashier. Artist, athlete, police officer, not police, okay, it's not a po, it's a p. Police officer, bus driver, musician, okay. One more time, chef, pilot, cashier, artist, athlete, police officer, bus driver, musician. Then අපි ගත්තොත් මෙතන ශබ්දය ඇවිල්ලා sh, right? chef කෙනෙක් නෙවෙයි, ch නෙවෙයි එන්නේ, sh ශබ්දය තමයි එන්නේ, right? Because we call it, or we call the person a chef, right? දැන් ch තියෙන පළියටම හැම තැනම අපිට එන්නේ ch කියන ශබ්ද නෙවෙයි හැම තැනම එන්නේ, right? එන්නේ එක එක වචනවල වල එක එක ශබ්ද එන්නේ. දැන් මේ ඇවිල්ලා phonic letters, ඒකෙන් තමයි අපි ශබ්දය හරියටම ඉගෙන ගන්නෙ. නැතුව අපි alphabet එක ලිව්වම හැම ඒකකටම ඈ කියලා එන්නේ. හැබැයි cat උනාට aeroplane කියන්නේ it's aeroplane, right? So එකම අකුර අපි ලිව්වට ශබ්දේ වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. ඉංග්‍රීසි භාෂාව සිංහල වගේ නෙවෙයි. දැන් සිංහල අපි කොහේ අයන්න ලිව්වත් අයන්නම තමයි. අයන්නම තමයි. but මේකේ එහෙම ඈ කියන්න වෙන අකුරු නැහැ. ඒකේම ශබ්ද තමයි වෙනස් වෙන්නේ. so ඒ හින්දා හරියට phonic letters ඉගෙන ගන්න ඕනේ. දැන් අපි beginner level එකේ ඉන්න හින්දා සාමාන්‍යයෙන් ඔච්චර දේවල් ගොඩාක් අපි මේ level එකේ කරන්නේ නැහැ. හැබැයි මම එක එක අකුර
පුළුවන් තැනින් තැන ඔයගොල්ලන්ට ඉන්ට්‍රොඩියුස් කරනවා. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට ඊළඟ ලෙවල් එකට ගියාම phonic letters අපි කරනකොට ඔයගොල්ලන්ට හොඳටම පුළුවන් වෙනවා මේ ටික. right? so මේක ඇවිල්ලා church. Church. This one is chef. right? This one is monarch. so ch ලියනකොට මෙතන ch සද්ද එනවා. right? මෙතන ch සද්ද එනවා. මෙතන sh සද්ද එනවා. මෙතන k සද්ද එනවා. right? ඊට පස්සේ අපි pronunciation බැලුවොත් pilot, cashier, artist, athlete, police officer, bus driver, musician. right? okay. moving on, there is a memory game, right? So memory game means how many words can you actually remember out of the ones that I taught you, okay? And later on, you can play the memory game by adding more to your list and then actually rewriting them properly as you remember. So it's one thing important for you to remember. The other one is it's important for you to help you in your spelling, right? So memory game කියලා කියන්නේ තමන්ට මතකින් ලියන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ මොනවද ඉගෙන ගත්ත jobs ටික කියලා, right? So I could also tell you some phrases and then if you remember the word you could do it, right? So කැමති විදියකට ඕක play කරන්න පුළුවන් ගෙදරදී එක්කවට හරි කියන්න පුළුවන් විස්තරය. එතකොට තමන්ට වචනේ ලියන්න පුළුවන්. නැත්නම් තමන්ට මතකයෙන්ම වචන ටික ලියන්න පුළුවන්, right? So let's see how many words you can remember. So we learned doctor, farmer, teacher, fireman, artist, bus driver, musician, truck driver. Right? So these are the words I remember, right? You can go back to the video and then see if you've written anything else apart from this. Give yourself a tick if it is there in the lesson, right? මේ මට මතක ටික මෙතන නැත්තම් ඔයගොල්ලෝ ලියපු එක වීඩියෝ එකේ පිටිපස්සට ගිහලා බලන්න ආයෙ කරපු වචන මොනවාද ඒවයි ස්පෙලිං මොනවාද ඒව හරි නම් ඔයගොල්ලන්ට ටික් එකක් දාගන්න හරි කියලා මාක් කරගන්න, right? Right, so there is more. Can you remember the others? Let's see. So apart from the ones that we did, right, you can go here and see what are the ones that are missing. So let me see. Police officer, chef, athlete, cashier, let's see what are the other ones that I have not written. I think we've written all of this. Scientist, soldier, let's see, what are the ones that I have not shot down? Written chef, pilot, cashier, artist. We've written, yes, we've written chef, we've written pilot. No, I've not written pilot. And then let's see from the before one what I have not written. Reporter. So hopefully you can remember, right? Right, so here are all the 16 words that we learned, right? So you should be able to write it from your memory. Doctor, farmer, teacher, fireman,
artist, bus driver, musician, truck driver, police officer, chef, athlete, cashier, scientist, soldier, pilot, and reporter, right? So with that, we are going into our revision session, okay? Now, these words are new to you and I'd like you to practice these jobs as well, okay? This person might fly to the moon. Who is that person? Visit the person when you're sick. This person grows food such as corn. This person works in a school. You work in a restaurant with this job. Of course, this person works in a library. This person flies planes. This person works in a flower shop. Okay? So let's have a look at this and then come back to the other jobs, right? You can try doing it on your own before I do it. So please give it a try. දැන් අපි බලමු එක එක ඒවා තියෙනවා මෙතන සමහරක් අලුත් වචනක් තියෙනවා ඔයගොල්ලන්ට ඉගෙන ගන්න පුළුවන් job සහ work ගැන අපි ඉගෙන ගත්ත ඒවා තියෙනවා mix කරලා තියෙන revision එක right this person might fly to the moon හඳට යන්න පුළුවන් කෙනෙක්ට අපි කවුරු කියලාද කියන්නේ ගගනගාමීන්ට අපි කවුරු කියලාද ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ visit this person when you're sick අසනීප වුණාම අපි මේ කෙනා ගාවට තමයි යන්නේ This person grows food such as corn, right? බඩ ඉරිඟු වගේ දේවල් වගා කරන්නේ මේ වගේ අය. This person works in a school. මේ කෙනා වැඩ කරන්නේ ඉස්කෝලේක. You work in a restaurant with this job. Restaurant එකක වැඩ කරන්නේ මේ වගේ job එකක් තියෙන කෙනෙක්. Of course, this person works in a library. Library එකේ තමයි අනිවාර්යයෙන්ම මේ වගේ කෙනෙක් වැඩ කරන්නේ. This person flies planes. මේ කෙනා ඇවිල්ලා ගුවන් යානා එළවන කෙනෙක්. This person works in a flower shop. මල් කඩේක වැඩ කරන්නේ මේ වගේ කෙනෙක්. Right, so let us have a look. This person might fly to the moon. Astronaut. Visit this person when you are sick. Doctor. This person grows food such as corn. We learned this person, farmer. This person works in a school. We know this person, teacher. You work in a restaurant with this job. We know, chef. Of course, this person works in a library, librarian. Person who flies planes, pilot. A person who works in a flower shop, florist. Okay, so some new words are there for you. A person who goes to the moon, right, flies to the moon, astronaut. ගගනගාමීන්ට අපි කියන්නේ astronaut කියලා. බෙහෙත් දෙන කෙනෙක්ට අපි කියනවා doctor කියලා. බඩ ඉරිඟු වගේ වගාවන් කරන කෙනෙක්ට අපි කියනවා farmer කියලා. ඉස්කෝලේක වැඩ කරන කෙනෙක්ට අපි කියනවා ගුරුවරයෙක් කියලා. ගුරුවරිය හෝ ගුරුවරයා it's a neutral one. gender එක ඕන එකක් teacher කියලා කියන්නේ. restaurant එකක වැඩ කරන කෙනෙක් කෑම හදන කෙනෙක්ට අපි කියනවා chef කියලා. library එකක අනිවාර්යයෙන්ම වැඩ කරන කෙනාට අපි කියන්නේ librarian කියලා. ගුවන් යානා එළවන අයට අපි කියනවා pilot කියලා. මල් කඩේක මල් විකුණන් ඉන්න කෙනාට අපි කියනවා florist කියලා. Right? So let us have a look at the next one. Are you funny? Yes. Okay. Are you a funny person? Then this is a great job for you. Who is that person? Okay. This person sings or plays music. Who is this person? This person works in a store and helps us to get the bill. Okay, gives us the change. Who is this person? Can you paint pictures? Yes. Then who are you? This person fixes broken pipes. Remember, I taught you this word right at the start of the lesson when we were doing the 5 questions. Who is this person? This person works in the army and helps to protect the country. Who is this person?
find this person to go to some places. So when we want to go from one place to another, quite famous in Sri Lanka, who do we call this person? A person who can fix your teeth. So when we are sick, we go to a doctor, but when we want to get our teeth fixed, who do we go to? Okay? Right. තමන්ට හොඳට අනිත් අයව හිනා ගස්සන්න පුළුවන් කෙනෙක්ද? එහෙනම් හොඳ රස්සාවක් තියෙනවා මොකක්ද ඒකට කියන්නේ? Right? සින්දු කියන්න පුළුවන්ද? මියුසික් ඉන්ස්ට්‍රුමන්ට්ස් වාදනය කරන්න පුළුවන්ද? එහෙනම් ඒ කෙනාට කවුරු කියලාද කියන්නේ? ස්ටෝ එකක කඩේක වැඩ කරනවා ඒ කෙනා තමන්ට උදව් කරනවා සල්ලි වල ඉතුරු සල්ලි දෙන්න බිල කියන්න කියන කෙනාට අපි කවුරු කියලාද කියන්නේ? තමන්ට හොඳට පින්තූර අඳින්න පුළුවන්ද? ඔව් නම් එහෙනම් එහෙම කෙනෙක්ට අපි කියන්නේ කොයි වගේ නමක්ද ඒ ජොබ් එක කරන කෙනාට? මේක මම මුලදිම කිව්වා වතුර පයිප් කැඩිලා හදන කෙනෙක්ට අපි මොකද්ද කියන ඉංග්‍රීසි නම. ආමි එකේ වැඩ කරන කෙනෙක්ට අපි කියන නම මොකද්ද? ආමි එකේ සටන් වදින කෙනෙක්ට අපි මොකද්ද කියන නම, right? මේ කෙනා අපිට ඕන වෙනවා එක තැනක ඉඳන් තව තැනකට යන්න. ලංකාවේ හරිම ෆේමස් මොකද්ද ඒ ජොබ් එක. දැන් අපිට අසනීප වුණාම අපි යන්නේ දොස්තර කෙනෙක් ගාවට. ඒ වගේ අපිට දත් අමාරු තියෙනකොට අපේ දත් ටික හදන්න ඕනකොට අපි කා ගාවටද යන්නේ, right? So please pause the video and then write the answers, and once you finish then you can start watching the video from that point onwards, right? වීඩියෝ එක pause කරලා මේ ටික හිස්තැන් ටික පුරවන්න. එතන ඉඳන් තමන් ඉවරුණාට පස්සේ ආයි වීඩියෝ එක play කරන්න. එතන ඉඳන් බලන්න උත්තර ටික හරියද කියලා, right? So I hope you have finished it now, and let's have a look at the answers. So if you're a very funny person, then this is a really nice job for you. You should be a clown. Okay? This person sings or plays music. We had a look at this name, musician. This person works in a store. We had a look at this job again, cashier. You can paint pictures. Remember, artist. A person who fixes broken pipes. Now this is a new one. So this is plumber. Okay, we don't say plumber, we say plumber. Okay, so the B is quite silent there, so we just say plumber. Person who works in the army, soldier. This person helps us to get from one place to another place. Taxi driver, in Sri Lanka quite known as tuk-tuk drivers, okay? This person can fix your teeth. He or she is a dentist. Right? So let us have a look at the pronunciation. Before that, a clown, musician, cashier, artist, plumber, soldier, taxi driver, ලංකාවේ අපි ගොඩක් වෙලාවට කියන්නේ tuk-tuk drivers ලා කියලා, dentist, right? බලමු අපි ඉවර කරන්න කලින් pronunciation ටික ආයි වචන ටිකේ, because it's important for you to learn the proper pronunciation, right? First one, astronaut, doctor, farmer, teacher, chef, librarian, pilot, florist, clown, wa, okay, so it's not va, but it's wa, clown, musician, cashier, artist, plumber. Don't say plumber, we don't say the B quite prominently. Plumber, කියලා කියන්න එපා, plumber, right? So it's very silent kind of B, right? Soldier, taxi driver, dentist. Right. All right, so let's get back to the lesson as to what we have done today. What did we do today? It was all about jobs and work.
Okay, so today we had a look at different job titles and what kind of jobs can people do around the world. Okay, what does your mother and father do? What are some of the highly paid jobs in Sri Lanka as well as abroad? Okay, what are some of the dangerous jobs? After that, we had a look at vocab, right? So altogether, I've introduced you 16 jobs, mainly with the pictures. And apart from that, we had a look at some of the new ones like astronaut, librarian, florist, clown, taxi driver, dentist, plumber. So some of the new ones as well, apart from the 16 pictures, right? So there are so many other jobs around the world, even in Sri Lanka, and I'd like you to keep on adding more words that you find from the internet or elsewhere. Okay? අද අපි කරේ jobs ගැන සහ එක එක වෘත්තීන් ගැන. අපි ඉස්සෙල්ලා බැලුවා ඕගොල්ලෝ ගැන කරන්න කැමති ඒවා මොනවද අම්මා තාත්තා මොකද කරන්නේ ඊට පස්සේ 16 අලුත් jobs introduce කරා pictures උත් එක්ක ඊට පස්සේ අපි revision එක කරනකොට අලුත් ඒවා ටිකක් introduce කරා ඕගොල්ලන්ට astronaut librarian florist right plumber clown taxi driver dentist ඒ ටික අර 16ට අයිති උන්නේ නැහැ හැබැයි රිවිෂන් එකේදී ගත්තා මොකද තව ටිකක් ඔයගොල්ලන්ට එතකොට vocab එකතු වෙන හින්දා දැන් මේ jobs විතරක් නෙවෙයි ලෝකේ පුරා සහ ලංකාවේ තියෙන එකම jobs ටික මේ ටික පික් කරලා තියෙන්නේ ඕගොල්ලන්ට ඕන වෙන සහ ඕගොල්ලන්ට ඉන්සයිට් එකක් දෙන්න මේ vocabulary වලට තව vocabulary එකතු කරගන්න තමන්ගේ list එකට මම හැමතිස්සෙම කියනවා වගේ එක්ක ඉන්ටර්නෙට් එකෙන් නැත්නම් තමන් පත්තර පොත් කියවුවාම ඒ එන අනිත් jobs මේ list එකටම දාගන්න. So that brings us to the end about jobs and work.